Sai Revathi is, anyway, we are going to have a short AV about Sai Revathi. And she's a she's a champion in weightlifting as well as powerlifting. She won many medals in Commonwealth and national wise. And extremely thankful to you, Sai Revathi, because I know it's 5:30 in the morning for you, right? Yes, sir. That shows your dedication. Thank you, sir. Okay. Yeah, Vishal, for you. Sai Garu. Yeah. And she looks very fresh also this early. Yeah. She will let us know what is the secret behind it. She should. Yeah. సార్ యాక్చువల్గా ఏం లేదు సార్, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే మన ఏజ్ పెరగడం కాదు సార్, తగ్గుతూ ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ మై సీక్రెట్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్. వెరీ వెల్ సెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సో వీడియో ప్లే చేయమంటారా? Yeah, అది ప్లే చేయండి విశాల్ గారు ఫస్ట్. దెన్ we will ask, we'll request her to address our community. Okay. And మీది స్పాట్లైట్ వీడియో చేసుకోండి విశాల్. Yeah. Let me know when you guys can say. We can see. Yeah, you can start. వాల్యూమ్ ఇంకొంచెం. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయినప్పటికీ. More volume, please. Sorry. Vishal, we replay it. Maximize your screen in terms of that F5. Press that full screen. Okay. Also increase your volume and then start from beginning. Okay. Yeah, వాల్యూమ్ ఇంకా ఎక్కువ పెట్టాలి విశాల్. వాల్యూమ్ ఫుల్ ఉంది అక్క. అవునా? Yeah. ఈనాటి మన అతిథి అంతర్జాతీయ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పవర్ లిఫ్టింగ్ లో ఎన్నో విజయాలు సాధించిన రత్నమనేని సాయి రేవతి గారు. ఈమె మన తెనాలి మండలంలోని గుర్రిపాలెంలో ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు. అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయినప్పటికీ తన తల్లి, అక్క ప్రోత్సాహంతో అటు చదువులో రాణిస్తూనే ఇటు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో తన లక్ష్య సాధన కోసం పట్టుదలే పెట్టుబడిగా శ్రమించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్నారు. ఈమె కామన్వెల్త్ క్రీడలతో కలిపి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 6 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించారు. జాతీయ స్థాయిలో 10 గోల్డ్ మెడల్స్, 5 సిల్వర్ మెడల్స్, 3 బ్రాంజ్ మెడల్స్ సాధించారు. స్టేట్ లెవెల్లో మొత్తంగా 30 మెడల్స్ సాధించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బెస్ట్ లిఫ్టర్ మరియు స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ టైటిల్స్ ను పొందారు. వీరి ప్రతిభకి గుర్తింపుగా JNTU వారు మోస్ట్ వాల్యుబుల్ ప్లేయర్ అవార్డుతో సత్కరించారు. ఈమె ప్రస్తుతం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ విజయాలన్నిటి వెనుక కఠోర శ్రమ, దీక్ష, పట్టుదల, కుటుంబ ప్రోత్సాహం ఉన్నాయి. ఎన్నో అవాంతరాలను అధిగమించి ఇంతటి స్థాయికి చేరుకున్న ఛాంపియన్ మన సాయి రేవతి గారు ఈనాడు ఇటువంటి కీలక పరిస్థితులలో మనలో స్ఫూర్తిని నింపడానికి మన ఆహ్వానాన్ని మన్నించి తన విలువైన సమయం మనకు ఇచ్చినందుకు తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా తరఫున ఆమెకు శుభాభినందనలు, ధన్యవాదాలు. Awesome. It's really very good. Yeah, very impressive. Yeah. Yes. Really proud of you, Sai Garu. Sai Revathi Garu, sorry. Truly inspiring story, Sai Revathi garu. And థ్యాంక్ యూ సార్, చాలా బాగుంది వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And over to you, Sai garu. Meeku inka it's now stage is yours. Yeah, తెలుగు ఎట్లా మీరు మీ పవర్ చూపిస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇలాంటి మంచి ఆపర్చునిటీ, ఎందుకంటే మన తెలుగు వాళ్ళని మీట్ అవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇక్కడ అందరినీ మీట్ అవుతాం, కాలేజ్ లో గెస్ట్ వెళ్తాం, వెళ్తాం. బట్ మన ఇక్కడ ఇండియా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. స్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు. అండ్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడా తరపున కూడా మీరు మా ఆహ్వానాన్ని రిక్వెస్ట్ ని ఒప్పుకొని ఇక్కడికి ఇంత ఎర్లీగా లేచి మరి వచ్చినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి సాయి రేవతి గారు. థ్యాంక్ యూ.
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం సార్, అందరూ మనం ఇంటూనే ఉన్నాం ఏంటంటే కోవిడ్-19 అని చెప్పి. బట్ ఇప్పుడు కోవిడ్-19 గురించి 1 మినిటే మాట్లాడుకొని జస్ట్ తర్వాత స్పోర్ట్స్ గురించి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సార్. బట్ కోవిడ్-19 ఇప్పుడు అందరం లాక్ అయిపోయి ఉన్నాం ఇంట్లో. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇప్పుడు అందరికి ఇప్పుడు చూసే ఉన్నాం, అందరి స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్ మనం వీడియో కాల్తో జస్ట్ స్టడీయింగ్ అంతా జరుగుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న స్టూడెంట్స్ కి ఇంట్లో ఉండి బోర్ కొట్టి వాళ్ళు చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కదండి. అలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు కొంచెం యోగా చేసుకోవడం, మెడిటేషన్ చేసుకొని ఆ స్ట్రెస్ బర్స్ట్ చేసుకోవడం, బయటకు రావడం చాలా బెస్ట్ వే అండి. బట్ మేము చాలా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇండియా వాళ్ళం ఇక్కడ, ఎందుకంటే యుఎస్ఏలో ఎలా ఉందో పరిస్థితి మేము చూస్తున్నాం టీవీలో. బట్ లిటరలీ ప్రేయర్ చేస్తున్నాం అనమాట గాడ్ కి, మా ఇండియా వాళ్ళంతా సేఫ్ ఉండాలి. బట్ ఇండియా, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా బట్ వరల్డ్ మొత్తం ఈ కోవిడ్ నుంచి బయటికి రావాలని అందరం ప్రేయర్ చేస్తున్నాం. యా వి ఆర్ విత్ యూ సాయి రేవతి ఇందులో. థ్యాంక్ యూ మేడం. సాయి రేవతి గారు, మీ ప్రస్థానం ఎలా స్టార్ట్ అయింది? మీరు ఇంట్లో ఎలా అచీవ్ చేయగలిగారు? ఎందుకంటే నేను కూడా చదువుకుని తెనాల్లోనే, ఐ నో వి డోంట్ హావ్ ఫెసిలిటీస్ దేర్, బట్ అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేసి ఎట్లా మీరు రీచ్ అవ్వగలిగారు? సార్ నేను యాక్చువల్గా ఏమనుకుంటారంటే సార్, నా ఈ మెడల్స్ అవన్నీ చూసినాను, నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నాను, చిన్నప్పటి నుంచి అచీవ్ చేశాను అనుకుంటున్నారు. కాదు సార్, నేను స్టార్ట్ చేసింది నా కెరీర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సార్. నాకు చిన్నప్పుడు ఏ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా లేదు, నాకు స్కూల్లో కూడా ఏ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. నేను డిగ్రీకి వచ్చినాకే ఈ స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను, అది ఏఎస్ఎన్ కాలేజ్లోనే. ఇలా నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఎందుకు బికాజ్ స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను అంటే రీజన్ ఏంటంటే సార్, స్పోర్ట్స్ లో ఉంటే ఏమో, ఇప్పుడు ఇంతమంది ముందు మా తెలుగు వాళ్ళ ముందు మాట్లాడుతున్నాను అని నేను తక్కువగా ఏ రోజు ఫీల్ అవ్వట్లేదు సార్ నేను చెప్పే మాటకి. రీజన్ ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అయితే కాలేజ్లో ఫీజు ఉండదు సార్, మనం ఫీజు లేకుండా చదువుకోవచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ బాగుంటుంది అనమాట. నాకు చదువుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఆల్రెడీ మీరు నా ప్రొఫైల్ మొత్తం చూసే ఉంటారు. మా ఫ్యామిలీ బిలో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సార్. స్పోర్ట్స్ లోకి నేను వెళ్ళటానికి కూడా రీజన్ అదే సార్. మన కాలేజ్ లో జాయిన్ అయితే ఫీజులు ఏముండో, మనం బాగా చదువుకోవచ్చిన ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యాను సార్. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏది వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు సార్, అలా కంటిన్యూ అవుతున్నా. ఈ రోజు ఇంటర్నేషనల్, ఇప్పుడు ఈ రోజులో వచ్చినాయి సార్ ఆధార్ కార్డులు ఇవన్నీ, ఐడెంటిటీ కోసం. మన ఐడెంటిటీ ఒకప్పుడు ఏది ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఈ రోజు సాయి రేవతి అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే వికీపీడియా కానీ కొన్ని పేజెస్ అంటూ నాకంటూ ఉన్నాయి సార్. ఐ విల్ బీ ప్రౌడ్. మీరు ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ కెరీర్ లో, ఆల్ దిస్ సక్సెస్, డెఫినెట్ గా ఎవ్రీ సక్సెస్ దేర్ బిహైండ్ ఏ పెయిన్ ఉంటుంది కదా, అది కొంచెం షేర్ చేస్తాను. షూర్ సార్. యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది సార్, యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్, మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఒక అమ్మాయి ఏ ఈవెంట్ అయినా, బ్యాడ్మింటన్ కానీ సోన్స్ ఏదైనా ఈజీగా వెళ్తారు, కానీ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది ఆడపిల్లలని తొందరగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. దట్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని పంపించరు ఆ ఈవెంట్ కి. బట్ మా మదర్ కూడా ఫస్ట్ లో, మా మదర్కి తెలియదు సార్ నేను ఇలా కాంపిటీషన్ ఇలా జాయిన్ అయ్యాను, ఇలా చేస్తున్నానని మా మదర్కి తెలియదు. ఆఫ్టర్ 3 days తర్వాత తెలుసు అనమాట. తను నాతో 2 days మాట్లాడలేదు. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అమ్మో, వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆడపిల్లలు ఎలా చేయగలరు, వద్దు అని చాలా ప్రెజర్ చేశారు. బట్ నేను మదర్ని కన్విన్స్ చేసి లేదు, ఇది కూడా ఒక ఈవెంట్ చాలా బాగుండిద్ది అని చెప్పి కన్విన్స్ చేసి నేను ఈ గేమ్ స్టార్ట్ చేశాను సార్. గేమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఛాలెంజ్ చాలా ఫేస్ చేశాను. బికాస్ మా పక్కన అంటే చుట్టాలు కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంటి దగ్గర, వాళ్ళందరూ మా మదర్ని చాలా డిస్కరేజ్ చేశారు. చాలా ఫీల్ అయిన డేస్ ఉన్నాయి అనమాట. ఎలా అంటే ఆడపిల్లని వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పంపించిన అవసరమా అంటే, ఎందుకంటే సార్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ అప్పుడు 3:30కి లేచి 4 o'clock కల్లా ఫ్రెష్ అయిపోయి 4:30 కల్లా నేను గ్రౌండ్ లో ఉండేదాన్ని. అంటే మాది తెనాలి పక్కన పెదరావూరు అనే విలేజ్ సార్. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలంటే నేను సైకిల్ మీదే వెళ్ళేదాన్ని అక్కడికి నా జిమ్ దగ్గరికి 5 kilometers సార్, ఇక్కడ నుంచి నా హౌస్ దగ్గర నుంచి. అలా వెళ్తున్నప్పుడు అందరు చెప్పేవాళ్ళు, ఎందుకు ఆడపిల్ల ఉండి పెళ్లి చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నా అని. బట్ మా మదర్ మాత్రం అప్పుడు ఇచ్చిన సపోర్ట్ మాత్రం అవసరం సార్. Very inspiring. థ్యాంక్ యూ సార్.
రేవతి గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు యాజ్ అ స్పోర్ట్? అంటే ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు కదా, అంటే హౌ డు యూ నో ఓకే దిస్ విల్ వర్క్ ఫర్ యూ? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇండియాలో మామూలుగా ఎక్స్ట్రా అంటే క్లబ్స్ అనేది కాలేజెస్ లో స్కూల్స్ లో చాలా తక్కువ ఉంటాయి. అండ్ దట్ టు యూ బిలాంగ్ టు దట్ లైక్ రూరల్ పార్ట్, రైట్? సో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఇది మీకు? అంటే కాలేజ్ లోనా లేదా బయటకు వెళ్ళి చూసారా? అంటే ఇదే వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ స్పోర్ట్ అని ఎలా గ్రహించారు? యాక్చువల్గా ఏమైందంటే సార్, మా మా ఏషియన్ కాలేజ్లో ఒక నోటీస్ బోర్డు పెట్టారు. ఏమని పెట్టారంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా జాయిన్ అవ్వండి వెయిట్ లిఫ్టింగ్కి అని చెప్పి. అంటే ఒక టైపిస్ట్ ఉంటారు కదా, టైప్ చేసేవాళ్ళు ఇలా ఇమ్మని. అతను మెన్ ఒక్కడికి పంపించమంటే మెన్ అండ్ ఉమెన్ అని టైప్ చేశారంట. నాకు తర్వాత నేను మొత్తం అచీవ్ చేసిన తర్వాత నాకు విషయం తెలిసింది. మెన్ అండ్ ఉమెన్ అని టైప్ చేసి నేను వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళిన తర్వాత నేను వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేస్తానండి అంటే, నువ్వా? చాలా లీన్ గా ఉండేదాన్ని, ఇంకా లీన్ గా ఉండేదాన్ని నేను. మీరు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఎలా చేస్తారు, అసలు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా, అది ఇది అని చెప్పన్నారు. అప్పటికి నిజంగా నాకేం తెలియదు. నిజంగా ఒక స్పోర్ట్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి, ఒక మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి తప్ప ఇంకా వేరే ఆలోచన అయితే నాకు లేదు. అలా వెళ్ళాను. అలా వెళ్ళి నా పేరు ఎంటర్ చేసుకున్నాను. చేసుకున్న తర్వాత నన్ను బాగా టెస్ట్ చేశారండి. అసలు నిజంగా వస్తారా రారా అని. ఎర్లీ మార్నింగ్ 3కి రమ్మంటే 2:30కి లేచి 3 కల్లా గ్రౌండ్ దగ్గర ఉండేదాన్ని. కానీ అబ్జర్వ్ చేసేవాళ్ళు నిజంగా ఉంటాను లేదు. 3 నుండి 8 o'clock వరకు నుంచోబెట్టేవాళ్ళు. అంటే మన పేషెంట్ టెస్ట్ చేయడం, మనం నిలబడతామా నిజంగా, ఈ దీంట్లో కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తామా లేదా అని బాగా టెస్ట్ చేసి అలా నేను 6 months చేశానండి. ఏ రోజు నేను డిస్కరేజ్ అవ్వాల, అయ్యో రావట్లేదు పోస్ట్ అని, చూడట్లేదు అని నేను ఏ రోజు అనుకోలేదు. చూసి వాళ్ళు బాగా చూసి, లేదు ఖచ్చితంగా తిను అచీవ్ చేయగలదు, ఇంత పేషెన్స్ తో తను చేయగలుగుతుంది కాబట్టి అని చెప్పి అలా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. That was nice. Thank you. If participants have any questions, please ask her. And like, Sai Garu, you can continue, I think. లేదు, ప్రీతి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. ప్రీతిని అన్మ్యూట్ చేయాలి. హాయ్ అండి, బాగున్నారా? బాగున్నాను. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు కాలేజ్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏమైనా టిప్స్ ఇస్తారా? షూర్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకు ఒక గోల్, షూర్ గా ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎవరైనా సరే మనకు ఒక గోల్ ఉండాలి. ఒక గోల్, ఒక అంబిషన్ ఉంటే డెఫినెట్ గా రీచ్ అవ్వగలం. వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది టఫ్ గేమ్, నేను కాదనట్లేదు. బట్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఒక గ్రూప్ ఈవెంట్ తీసుకున్నాను, లైక్ క్రికెట్ కానీ హ్యాండ్బాల్ కానీ ఇలాంటి గ్రూప్ ఈవెంట్ తీసుకుంటే చాలా పాలిటిక్స్ ఉంటాయి. స్పోర్ట్స్ పాలిటిక్స్ లేకుండా అయితే ఉండదు. బట్ ఏంటంటే ఈ 11 members కానీ ఎవరొకరు తప్పు చేసినా మొత్తం టీం మీద పడింది. అదే ఇండివిజువల్ గేమ్ అనుకోండి, విన్ అయినా లూజ్ అయినా మనమే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోగలం. ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవసరం లేదు. అలా చేయడం నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఎక్కువ ఇండివిజువల్ గేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా మనకే బాగుంటది అన్నమాట. అది సజెస్ట్ చేయగలను. థ్యాంక్ యూ. ఇంకోటి, మీ ఈ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్స్ అని డిగ్రీలో ఉండేటప్పుడు చేశారు. 2:30కి లేచి 8 దాకా వెయిట్ చేస్తా, మళ్ళీ క్లాస్కి వెళ్ళి అదంతా ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు? మంచి గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. నాకు ఇలా స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళాను. ఒకరోజు నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాను, కొంచెం లేట్ అవుతుంది. మాకు 7:30కి కాలేజ్ ఉండేది. నేను ఆ రోజు 9కి వెళ్ళాను. ఇలా లేట్ అవడం వల్ల ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి, అదే చెప్పాను కదా, జిమ్ నుంచి 5 kilometers మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ 5 kilometers కాలేజ్. అయితే అలా ఫ్రెష్ అయ్యి వెళ్ళేసరికి లేట్ అయింది. లేకపోతే బయట నుంచోబెట్టిన తర్వాత ఒక లెక్చరర్ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ చేశారు. మీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా, అసలు చదవరు లేదు పాడు లేదు, మీరంతా గ్రౌండ్ లోనే ఉంటారు, మీకు ఎడ్యుకేషన్ అంత ఉండదు అన్నారు. నాకు కోపం వచ్చిందండి ఆ రోజు. అవునా, స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు చదవరా, ఎందుకు చదవరు, దేనికి చదవరు అని చెప్పి నేను 2014 పీసెట్ అని ఉండిద్దండి. పీసెట్ అంటే ఫిజికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, బీపీడీ, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. 2014 ఏపీ అండ్ తెలంగాణ 45,000 member ఎగ్జామ్స్ రాస్తే ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాదండి యాజ్ ఏ స్పోర్ట్స్ పర్సన్. ఆ తర్వాత 2015 లో వచ్చేసి ఎంపీడీ, బ్యాచులర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్. దానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో మళ్ళీ టాపర్ నేను. కంగ్రాట్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్లానే సేమ్ గా మళ్ళీ జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రిపీటెడ్ వర్డ్స్ విన్నాను.
మీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు వర్క్ చేయరు, ఎప్పుడు గ్రౌండ్ లోనే ఉంటారు, టోర్నమెంట్స్ అన్నీ వెళ్తారు, అది ఇదని చెప్పాను. నేను అక్కడ ఆ రోజు హట్ అయ్యాను అనమాట. అంటే కాదు, స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు ఇలా వర్కౌట్ చేసి చూపిస్తారు అని చెప్పి లిటరలీ నాకు టైం ఉన్నప్పుడల్లా ఆఫీస్కి వెళ్ళటం, వర్క్ చేయటం, ఆఫీస్ లో కూడా బెస్ట్ అనిపించుకున్నాను. అంటే ఇంకేంటే స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ గురించి ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడరు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మాట్లాడాలన్నా, అమ్మో సాయి రేవతి అమ్మాయి చదువుకోలేదా అని ఒక రీజన్ తో అందరూ ఆగిపోతున్నారు. అది చాలు కదండి. అవునవును, వెరీ నైస్. ఆడియన్స్ లో ఎవరికన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. యా, నజీర్ ఖాన్ గారు. శ్రావణి, యు హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్? No, I don't నజీర్ have a ఖాన్ గారు. question. ఓకే, నజీర్ ఖాన్ గారు, గో హెడ్. హాయ్ అండి, ఘట్టం నేను సాయి రేవతి గారు. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ చూసే వాళ్ళందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఈ COVID-19 నుంచి అందరూ జాగ్రత్తగా బయటపడాలని కోరుకుంటున్నాను, వరల్డ్ మొత్తం, మనమే కాకుండా. నేను ఇక్కడ తెనాలి నుంచి కాల్ చేస్తున్నానండి. నేను సాయి రేవతి గారిని అడిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా మీరు అచీవ్ చేసిందన్నీ కూడా మన ఇండియా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారండి. నాకు తెలుసు, నేను తెనాల్లోనే ఉంటున్నాను. సో మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు, నేను చూస్తా ఉండేవాడిని. నేను ఎవరు తను వెళ్తా ఉండేది, ఎప్పుడు స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ లోనే ఉండేవాళ్ళు, బైక్ మీద వెళ్ళేవాళ్ళు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు. అట్లా చూస్తా ఉండేవాళ్ళం. ఎవరు అనేది ఫస్ట్ అనేది రికగ్నైజేషన్ చేయలేదండి. నెక్స్ట్ చూసేసరికి తర్వాత అన్నారు, తర్వాత ఇట్లా వెయిట్ లిఫ్టర్ అండి, ఇట్లా చేస్తున్నారు. తర్వాత తన గురించి తెలుసుకుంటే, తను ఇండియా కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారండి. అంటే తను ఇంటి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, బయట వాళ్ళు చెప్పేదాని గురించి కానివ్వండి, అవన్నీ పట్టించుకోకుండా తన వైపు తను చూసుకుంటా తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఎంతో కష్టపడేవాడు. అయినో నాకు కూడా కొంచెం తెలుసు అండి సాయి రేవతి గారి గురించి. సో చాలా కష్టపడి వచ్చారు, ఇండియా కోసం మనకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చారు. ప్లస్ తన ఇంకేమన్నా అచీవ్మెంట్ ఏమైనా చేయాలండి మీరు లైఫ్ లో, ఇంకేమైనా చేయాలి తెలుసుకుంటున్నారా? ఉంటే ఏమైనా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. నజీర్ గారు, నేను నెక్స్ట్ ఏంటంటే వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఒకటి ఉండిద్ది. ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ అయిపోయిన తర్వాత వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లాస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ పవర్ లిఫ్టింగ్ సార్. అది చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. బట్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు, బాబు ఉన్నారు, చిన్న బాబు, 2 months. బట్ ఒక 6 months, ఆఫ్టర్ 6 months ఐ విల్ స్టార్ట్ ద గేమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నైస్ అండి. Really getting goosebumps, Sai. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay. మీ బాబు పేరేంటండి? చార్విక్ అండి. ఓ నైస్ నేమ్. ఇంకా మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? దేవినేని సాయి భాస్కర్. We can't hear you properly. మా అందరికి వినిపిస్తుందండి, మరి మీ వాల్యూమ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకెవరికన్నా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? సాయి, నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మా. ఐఎమ్ వెరీ లేజీ డూయింగ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, సో వెరీ లేజీ. సో మీరు ఇన్ని ఇయర్స్ ఐ మీన్ కంటిన్యూస్ గా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇట్లా చేయటం అంటే రియల్లీ అమేజింగ్. సో మీకు ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా ఎనీ డే ఆర్ ఎనీ టైమ్ లైక్ వెన్, బికాస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీ డే, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఎక్సర్సైజెస్ రైట్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ వెయిట్. మీ వెయిట్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి. మీరు 65 kgs కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో ఇట్లాంటి ప్రికాషన్స్ అన్ని చాలా కేర్ఫుల్ గా తీసుకోవాలి. డైట్ కంట్రోల్ ఉండాలి, which again many of the people are poor in that, and I am very poor in doing diet. So మీరు ఎట్లా చేయగలుగుతారు ఇంత కంటిన్యూస్ గా దీన్ని మేనేజ్ చేయడం అనేది? ఇట్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ కదా. ఎస్ సార్. నాకు కూడా అంటే అమ్మాయిని చూసి, మా కాలేజ్ లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని చూస్తాం, వాళ్ళు మూవీస్ కి వెళ్తా ఉంటారు, ఐస్ క్రీమ్స్ తింటా ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ తో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నేను వాళ్ళ వైపు చూస్తాను, నాకు బాధ అనిపిస్తుంది, చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. అరే నేను కూడా మూవీస్ కి వెళ్తే బాగుండు, నేను కూడా అదే ఐస్ క్రీమ్ చెప్పాను కదా, మీరు ఇందాకే చెప్పారు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనేది కంపల్సరీ డైట్. ఇప్పుడు నేను 63 కేటగిరీలో చేస్తాను సార్. కేటగిరీలో ఏంటంటే వెయిట్ డిక్రీజ్ అవ్వకూడదు, అలా ఇంక్రీజ్ అవ్వకూడదు, జస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. జస్ట్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి సార్. మెయింటైన్ చేయాలి అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేను ఇంకా ఇవన్నీ మన ఏదైతే ఉంటాయి చూసారా, మన కోరికలు, మనం ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేసుకొని ఇలా ముందుకెళ్తూ ఉండేదాన్ని. బట్ నాకు ఒకసారి లిటరల్లీ ఏమవుతుందంటే, మీరు అడిగినట్టు నాకు ఒకసారి లేజీ అలానే అనిపించింది, ఫీల్ వెళ్ళలేదు అనమాట. అప్పుడు నాకు కామన్వెల్త్ మెడల్ కనిపించింది. ఇప్పుడు ఇలా నేను లేజీతో పడుకున్నాను అనుకోండి, రేపు మెడల్ నాకు అచీవ్ చేయలేను నేను లిటరల్లీ అని చెప్పి గుర్తొచ్చి ఫాస్ట్ గా రెడీ అయ్యి వెళ్ళిపోయేదాన్ని.
సరిత గారు మీకు ఏదో క్వశ్చన్ ఉంది అనుకుంటా. సరిత కెన్ యూ విశాల్ సరిత గారిని సరిత బొలినేని అన్మ్యూట్ చేయవా? యా అక్క. yes సింధు నెక్స్ట్ మీ మన సింధు చిట్టూరిని కూడా అన్మ్యూట్ చేయి. Sure. సరిత తర్వాత Yeah. ఓకే యా Go ahead. ఎస్ సరిత. హలో సరిత. We can probably give to Sindhu. యా సింధు గారు మీరు చెప్పండి, అంతలోకి సరిత గారు. Yeah. Can you hear me? ఎస్. Yeah. So Sai Revathi garu మీరు చెప్పడం మీరు డిగ్రీలో అంటే ఇందులో ఎంటర్ అయ్యారు, స్టార్ట్ చేశారు మీ కెరియర్ అన్నారు. సో మీకు ఎంత వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తే యూ వన్ ద మెడల్ అండ్ మీరు ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేసింది ఎంత వెయిట్ తో? లైక్ ఇనీషియల్ గా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అన్నప్పుడు ఎంత వెయిట్ మీరు లిఫ్ట్ చేయగలిగారు? మీ స్టామినా ఎంత ఉండేది? 20 kgs అంత గెయిన్ అయ్యారు? 20 kgs అండి నేను లిఫ్ట్ చేసింది. స్టార్టింగ్ జిమ్ లో వెళ్ళినప్పుడు నేను 20 kgs లిఫ్ట్ చేశాను. బట్ కామన్వెల్త్ టైంకి నేను 450 kgs లిఫ్ట్ చేశాను. అది అంత తక్కువ టైంలో అంటే అంత 10 years. స్టామినా అది ఎట్లా బిల్డ్ చేసుకున్నారు మీరు? మేడం ఒక్కటే నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే మనకి రాదు, మనం చేయలేము అనుకుంటే ఏది చేయలేం. మనం చేయగలము అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలం. ఫస్ట్ నేను ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పేది అంటే మెంటల్ గా మనం స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. మనకి రాదు అంటే ఏది రాదు. మనం ఏదైనా చెయ్యగలము అనుకుంటేనే వస్తుంది. అది మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అమ్మో మనం ఏంటి అంత లిఫ్ట్ చేయటం. నేను ఫస్ట్ అలానే అనుకునేదాన్ని. కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళేదాన్ని, చాలా మంది సీనియర్స్ ని చూసేదాన్ని. నేను ఇంత వెయిట్ ఎప్పుడు లిఫ్ట్ చేయగలను అని చెప్పి ఫస్ట్ లో చాలా డిస్కరేజ్ అయ్యాను. తర్వాత అనుకున్నాను ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయలేము, వాళ్ళందరూ లిఫ్ట్ చేస్తున్నారు కదా, మనం ఎందుకు లిఫ్ట్ చేయను. బట్ నాలో ఉంది ఏంటంటే ఒక ప్లస్ పాయింట్, నేను ఈ గర్ల్స్ తో ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకునేదాన్ని కదా. నా ఎప్పుడు బాయ్స్ తో కాంపిటీషన్, బాయ్స్ ని పెట్టుకొని కాంపిటీషన్ చేసుకుంటే గర్ల్స్ అనేది ఈజీగా మనం ఇచ్చేయగలం. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ గా అమ్మాయిలు గర్ల్స్ 300 kgs చేస్తే బాయ్స్ 600 kgs చేస్తే గర్ల్స్ కి ఈక్వల్ కాంపిటీషన్స్. మా జిమ్ లో కూడా అంతే, మా జూనియర్స్ ఉంటారు, రాజు కానీ ఇలా చాలా మంది పర్సన్స్ ఉంటారు, వాళ్ళతో నేను చేస్తాను. గర్ల్స్ ఏమో నా వెనక ఎప్పుడైనా నన్ను రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటాం కాబట్టి బాయ్స్ ని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని వాళ్ళని రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం అచీవ్ చేయగలం. దీనికి మీకు ఎంత టైం పట్టిందండి ఈ వెయిట్ 20 to 450 kgs? 10 years పట్టిందండి. థ్యాంక్స్. I think Sai Devineni కి క్వశ్చన్ ఉంది. సాయి గారు చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా, అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఇండియా కోసం వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేశారో అప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అక్క, నేను ఇండియన్ సెపరేట్ గా ఇలా చేస్తున్నాను? ఒక్కసారి మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. ఒక్కసారి ఏమైందంటే కాంపిటీషన్ ఇలా జరుగుతుంది. కాంపిటీషన్ జరిగేటప్పుడు విన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మెడల్ తీసుకోవడానికి పోడియం మీదకి వెళ్ళాను. పోడియం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు మన నేషనల్ యాంథమ్ వచ్చిన గూస్ వామ్స్ అనమాట. ఇంకా అసలు ఎలా అంటే షివర్ అయిపోతా. అసలు మెడల్ తీసుకోవడానికి అంత డేర్ సరిపోవట్లేదు. అంటే మన నేషనల్ యాంథమ్ ప్లే చేస్తుంటే మనం అంతే కదా, కామన్వెల్త్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళ వరకే వాళ్ళ కంట్రీ నేషనల్ యాంథమ్ ప్లే చేయగలరు. నేను ఇప్పటికీ బీ ప్రౌడ్, నేను నా నేషనల్ యాంథమ్ ప్లే చేయించగలిగాను సౌత్ ఆఫ్రికా. అసలు ఆ మూమెంట్ అసలు ఎప్పటికీ మర్చిపోను అనమాట. ఇప్పుడు స్లీపింగ్ డ్రీమ్స్ లో కూడా అలా వచ్చిన ఫాస్ట్ లేసి కూర్చుంటాను అనమాట. ఎక్సలెంట్ మూమెంట్ అది. సరిత గారు మీరు రెడీనా క్వశ్చన్ కి? ఓకే జ్యోతి పోతరాజు మీ క్వశ్చన్ ఉందండి? ఉందండి. హాయ్ సాయి రేవతి గారు. హాయ్ అండి. నాకు ఒక 2 questions ఉన్నాయి. మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారు కదా రోజు. సో మీకు ఇప్పుడు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళకపోయినా రోజు ఇన్ అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అని ఉంటుందా మీకు? కంపల్సరీగా కదండి. బాడీ వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వకుండా మనం ఇచ్చేయాలి. యాక్చువల్ గా నా షెడ్యూల్ ఏంటంటే నేను అంతకుముందు ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 కి వేకప్ లేచేదాన్ని. 5 కల్లా గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి 5 to 10:30 వరకు ప్రాక్టీస్ లో ఉండేదాన్ని. అంటే 5 to 6 o'clock వరకు రన్నింగ్ చేస్తాను. రన్నింగ్ లో ఫాస్ట్ రన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అలా చేసి 11 కి ఆఫీస్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ 4 కి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసి 5 కి మళ్ళీ జిమ్ కి వెళ్ళి 10 వరకు ప్రాక్టీస్ ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా నేను వాకింగ్, జాగింగ్ కొంచెం, అంటే ఇప్పుడు నాకు సి సెక్షన్ జరిగింది.
సో అందుకోసం వెయిట్స్ లిఫ్ట్ చేయకుండా జస్ట్ ఫిట్నెస్ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం కంపల్సరీ చేస్తూనే ఉంటా. సో వెయిట్స్ ఓన్లీ కాంపిటీషన్ ముందే చేస్తారా? అంటే అప్పుడు కాంపిటీషన్ లో ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది అలా దాన్ని బట్టి? లేదండి, డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. కంపల్సరీ డైలీ లోడ్స్ మీద చేస్తూ ఉంటాను. అంటే యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మాకు అప్ టు అంటే 20 కేజీస్ 40 కేజీస్ అలా చేసుకుంటూ ఉంటాం రోజు ఇన్ని రిపిటేషన్స్ అన్ని. కాంపిటీషన్ ముందు వచ్చేసరికి రికార్డ్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనం ఎంత చేయగలం మన స్టామినా చెక్ చేసుకుంటాం. దాన్ని బట్టి మనం కాంపిటీషన్స్ లో వెయిట్ కాల్స్ ఇస్తాం. ఫస్ట్ కాల్, సెకండ్ కాల్, థర్డ్ కాల్స్ అని అలా ఇచ్చి మనం. ఓకే, కంగ్రాట్స్ అండి. మీకు అదే ఇప్పుడు చెప్పారు కదా 2 months బాబు అని, జాగ్రత్త. ఇంకొకటి క్వశ్చన్, అంటే మీ పేరు ఘట్టమనేని అని ఉంది కదా, ఇక్కడ చాలా మందికి మహేష్ బాబు, కృష్ణ గారు ఫ్యాన్స్ ఉండుంటారు. సో వాళ్ళు మీకు రిలేటివ్స్ అవుతారా? అవునండి, అవుతారండి. నన్ను చాలా మంది క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు ఘట్టమని మహేష్ బాబు అన్నయ్య ఇలానే ఎందుకు చెప్పుకోరు అని. కానీ మనకంటే మహేష్ బాబు సాయి రేవతి నా చెల్లి అని చెప్పుకోవటం బాగుండిద్దేమో, అందుకని నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయను. ఇలా నా ఇంటి పేరు చూసి అందరూ ఐడెంటిఫై చేస్తారు తప్ప నేను ఇలా రిలేటివ్స్ అని ఎప్పుడు చెప్పుకోను ఇక్కడ. ఓకే, నైస్ అండి. ఆల్ ది బెస్ట్. మీరు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ప్రైజెస్ తేవాలి, మా ఇండియా పేరు ఇంకా నిలబెట్టాలని కోరుకుంటున్నాము ఇక్కడి నుంచి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ అర్పిత, అర్పిత గారిని ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయవా? గౌరీ కాసర్లా అని ఉంది. విశాల్, గౌరీ కాసర్లా. Yes. Yeah. గౌరీ గారు వినిపిస్తుందా? హాయ్ అండి, నేను అర్పితను. హాయ్ అండి. హాయ్ సాయి రేవతి గారు, ఇట్స్ నైస్ టు సీ యూ హియర్. యాక్చువల్లీ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ఒక క్వశ్చన్ అండి, ఇప్పుడు మీరు ఫ్యూచర్ లో గర్ల్స్ కి కోచ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? అవునండి, అకాడమీ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం తినాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దట్స్ వెరీ నైస్. ఇంకొకటి, మీరు మీ డైట్ గురించి చెప్తారా? అసలు మీరు ఏంటి మీ డైట్? షూర్ అండి. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, నేను 4కి ఇలా లేచేదాన్ని, 5కి అలా గ్రౌండ్కి వెళ్ళేదాన్ని. 5 to 6 నాది షెడ్యూల్ వచ్చి 5 to 6 o'clock వరకు రన్నింగ్ చేసేదాన్ని. రన్నింగ్ లో ఏంటంటే అండి, ఎవ్రీ వీకెండ్కి వచ్చేసి లాంగ్ రన్ ఉంటుంది, లేదా డైలీ వచ్చి షార్ట్ రన్స్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కానీ పవర్ లిఫ్టింగ్ కానీ షార్ట్ రన్స్ చేసుకుంటా అంటే 100 meters 200 meters చేస్తే బాడీలో స్పీడ్ ఉంటుంది. దానికోసం అలా షార్ట్ రన్స్ చేసేవాళ్ళం. 6 to 7 ఒక గ్యాప్ ఉంటుందండి. అంటే లిఫ్టింగ్ చేయడానికి కోసం రన్నింగ్ అయిన తర్వాత లిఫ్టింగ్ ఎంపటే చేయలేం కదా, ఒక 1 hour గ్యాప్ తీసుకునేవాళ్ళం 6 to 7. ఆ టైంలో వచ్చేసేమో నా డైట్ ఎలా ఉండేదంటే 6 eggs, ఓన్లీ వైట్, ఎల్లో తీసుకునే వాళ్ళం కాదు, ఓన్లీ వైట్ తినేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత ఏంటి ఒక 1/2 liter మిల్క్ అది తీసుకున్న తర్వాత లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. లిఫ్టింగ్ స్టార్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఇంటికి వచ్చేసి ఫ్రెష్ అయిపోయి ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. లంచ్ లో వచ్చి కంపల్సరీగా నాన్ వెజ్ ఉండేదండి, కంపల్సరీగా. అంటే ఇంత క్వాంటిటీ అనమాట, ఎక్కువ కాకుండా ఒక 250 grams, ఒక 150 grams, 100 grams ఇలా ఉండేది అనమాట మా డైట్ షీట్. అంటే ఈ రోజు డైలీ కంపల్సరీ నాన్ వెజ్ తీసుకునేదాన్ని. ఒక రోజు ఫిష్ కానీ, ఒక రోజు మటన్ కానీ, చికెన్ కానీ, ప్రాన్ కానీ, ఇలా మన డైట్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి అలా తీసుకునేవాళ్ళం లంచ్ లో. మళ్ళీ ఈవినింగ్ 5 o'clock వచ్చి జిమ్కి వెళ్ళే టైంకి వచ్చేసి అగైన్ 6 eggs, ఓన్లీ వైట్, ఒక 1/2 liter మిల్క్ తీసుకొని జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. మళ్ళీ నైట్ వచ్చేపటికి డిన్నర్ లో వచ్చేసి రోటీ, ఓన్లీ రోటీ, ఏదైనా అంటే కర్రీ వచ్చేసేమో ప్యూర్ వెజిటేబుల్ తీసుకునేవాళ్ళం. నైట్ అంటే కొంచెం నాన్ వెజ్ తీసుకోకూడదు కాబట్టి వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళం. ఇది నా డైట్ షెడ్యూల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. Thanks, Sai Revathi and everyone. I think we have another person, Jwala Garu is on the call. Jwala Garu, good morning. Are you there on the call? Yes. Can you hear me? Yes. Yeah, we could hear you. Yeah. Good morning, Jwala Garu. Thanks for joining. Morning. It's early in the morning, 6 a.m. Yeah. And thanks for accepting our invitation in the last minute. That's all right. I know it was a very short notice to you. Yeah. And this is Sai, by the way. And we have a Telugu Association of South Florida committee trustees as well as the Telugu community from South Florida are in the call. Okay. And on behalf of our community, we would like to just do a short AV. And we have Vishal who would be playing that. Yes.
Can you focus on Jwala Garu? I mean, after your video, after your AV. Yes. జ్వాలా గుప్తా పరిచయం అవసరం లేని సుపరిచితులు. అర్జున అవార్డ్ గ్రహీత. 14 సార్లు నేషనల్ ఛాంపియన్ గా నిలిచి భారతదేశ ఖ్యాతిని ప్రపంచమంతా వ్యాపింపచేశారు. వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ లో 6వ స్థానంలో నిలిచారు. ఈమె మంచి వక్త కూడా. తన ఉపన్యాసాల్లో ఎంపవర్మెంట్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫెయిర్నెస్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ కు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మన హైదరాబాద్ లో అకాడమీ స్థాపించి తన లాంటి ఔత్సాహికులకు శిక్షణనిచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్నారు. దాని వివరాలు ఆమె మాటల్లోనే. Shooting for the logo. Logo represents my belief. If you see, the G has an arrow, which means onward and upward, and only think of going higher and higher. Just go upward in life. Always believed in excellence, excelling in anything you do. And that's the whole idea about bringing up this academy, making this academy, giving the best facilities to the players so that we get the best results out of it. We are doing this with a lot of passion, and our only goal is to make more and more champions, and it will be one of the best in the country. Awesome, Andy. Hope to see many more Jwala Guptas. పరిచయం అవసరం లేని సుపరిచితులు. Hello, అవార్డ్ గ్రహీత. Vishal. Yeah, Vishal, can you focus on Jwala Garu, the video? Give me 1 second. Around this. Jwala Garu, thanks, Andy, and it's awesome. Hope to see many more Jwala Guptas Garu from your academy. All the very best for your academy, Andy. And we request you to give our inspirational speech to our youth. I don't know. Is this okay? Yes. Yeah, we can hear you, Andy. Yes, we can see and hear you, Jwala. Yeah. Yeah. Speech. I was supposed to make a speech, but I don't know where to start. It's very early in the morning. My brain is not really working, but but I think I hope everyone's maintaining the lockdown rules and the lockdown protocol and social distancing, which is so important right now. And I get to see a lot of fitness videos on social media now. But I hope that we start speaking more on mental fitness right now, because everybody is panicking, everybody is worried, everybody is a little clueless as in what's gonna happen, what's gonna be our future. But I think always it's good to have a positive and optimistic view to this whole pandemic, and avoid as much as negative news as possible. I think that's very important right now. And as I said, focusing on mental fitness would be more important at this particular time. What else? I think we need to see what good comes out of this pandemic. I think we all have become so busy in our competitive life, where I think somewhere had forgotten that when I say we, basically it's the whole society. I'm talking about not just you and me, it's everybody. So I think we had forgotten that we lived in a society, and now I think because of this pandemic, it's a great reminder that we all need each other. We all need each other to be supportive
of this particular lockdown, so that this contagious disease infection doesn't spread. It's a great realization in a very tough way. Sometimes I feel maybe this was very necessary. I know it sounds very cruel, but this I want to see it in a way, see this crisis in a positive way, and this is how I'm looking at it. And it's testing our patience, you know uh, it's making us more patient rather. So I think there's a lot good coming out of this pandemic, and I hope all of you are keeping a positive mind. And yeah, that's all I wanted to say today. I think this was very uh, important for everybody to know. Thanks a lot, Jwala Garu. It's really wonderful speech. You get to know a lot about you. Mostly we read and or just go through some TV channels and know about you. But it's really good to see you live here. Right. And I always wonder at the age of 4 how you got interest to start your badminton, and that's really something which I would like to know. At the age of 4, really, see, I've always spoken to a lot of parents, and we always wonder how a sports person becomes a sports person. I think it all got to do with what mostly in India, I'm talking about the majority. Take any name. I think without any family support, it's always very difficult to be a sports person in our country, because our system is somehow not made for a sports person, or the sports as a profession. So it was my dad who started taking me to Lal Bahadur Stadium in Bashir Bagh very regularly, and he exposed me to sports arena, a lot of different sports. I started off with tennis. I played table tennis, I've played cricket, I've played volleyball, and then I kind of got stuck with badminton. So I think it's my father's dedication mainly, because at the age of 4, you don't know dedication, you don't know discipline, you don't know determination. But I think all these three, all the factors really apply to my dad. థ్యాంక్స్ జ్వాల గారు. మా దగ్గర యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్, హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ సెషన్ జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు దే హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, కెన్ ఐ గో ఆస్క్ దెమ్? Yes, please. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తన్మయి అండ్ శ్రీకర్, మీరు రెడీనమ్మా? శ్రీకర్ ని కూడా అన్మ్యూట్ చేయాలి. సో తన్మయి నువ్వు ఒక క్వశ్చన్, శ్రీకర్ ఒక క్వశ్చన్, అలా తీసుకోండి. Sure. So my question is, how did you stay motivated to work as hard as you did for so many years? I think a lot of factors, motivation is not very easy for, everybody. I understand that very much. But I think it was always, when you set these short goals, yes, you need to have long-term goal. You need to know your, I wouldn't say the end game, but, you should know what you want to achieve, but you should always have these short goals which keeps you motivated. Like before becoming a national champion, I knew I had to become a state champion. And before becoming getting into an Indian team, I knew I had to be a national champion. So and I was working towards it, and for me, I never really looked far. For me, I always looked, what is this week? So we as sports persons, we have tournaments every week, and for me, every tournament was
like a world championship. For me, every tournament was important. I never took any tournament lightly. Also, I never took any of my losses also very seriously. I used to always analyze everything. And in the same way, I never took my wins also very seriously. I also analyzed how I won and what made me win so that I continue doing what is correct. So uh, the, I think that's very important. You need to find your balance and keep motivating yourself. I think that's very important. Thank you. Thank you. Okay, Srikar? Yeah. Hello, Jwala Garu. And my question is, if not badminton, what sport do you have played? Would you have played? If not badminton, maybe tennis. I'm a good tennis player. Okay. Yeah. Yeah, so my next question is, what do you feel contributed the most to your success? What? Sorry? What do you feel contributed the most to your success? There can't be just one factor. I think mainly my family is what they taught me. And I think I was fearless. I never feared losing, you know. For me, losing out from a tournament never, that I never had that fear, that, oh my God, I never thought negatively is what I want to say actually. So, and I was very fearless. I am a very fearless person, I know my weaknesses, I know my strength, and I think that also was very important in my success, knowing my weakness and my strength. Why not, Dad? There'll be lots of other children, and they're not used to seeing real elves. Okay. Srikar, you have any more questions? Lucy. Yeah, one more question. Yeah. Okay. Yeah. How do you overcome when you feel dejected? Means sports లో అప్పుడప్పుడు లో పాయింట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి. Yeah. దాని నుంచి మళ్ళీ పైకి రావాలంటే అంటే Nothing, చైల్డ్. see when you feel dejected, you should know how you have come up this far. You have to remember how your hard work you've put in. You have to remember the hard work your parents or your family or your team who have put in. I also wanted to quit many times, but the only thing which did not let me quit was, I knew if I quit, it is just not me quitting. I will be disappointing a lot many people. This life what I have is just not mine. I think my parents, my coach, my friends, my helpers at home who make my life comfortable, everyone's contributions there in my life and in my success, and whenever I felt dejected or I wanted to quit, I used to think about them and their hard work. It just wasn't mine alone. So it became easy, and I could see the positives of it. That's why, so if you are feeling dejected anytime, just you can take a day's break. I think that's also very important. You don't have to rush into getting any answer. Take a day's break, take 2 days if you want, but understand and realize why you started this journey actually. I think that's very important. Thanks, Anna. Thank you. Jyoti Potaraju.
జ్యోతి పోత్రాజు అన్మ్యూట్ చేయాలేమో చూడు విశాల్. I unmuted అక్క, but I think యా జ్యోతి మీరే అన్మ్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటా. అంతలోకి నిధి హ్యాస్ ఎ క్వశ్చన్. నిధిని అన్మ్యూట్ చేయవా విశాల్? నిధి రెడ్డి కాకులవరా. yeah Hi, అక్క. I just wanted to ask you what your weaknesses were and how you overcome and deal with them to make sure you get what you need to get done. My weakness, my weakness is, oh my God, it's a tough one, actually. So I feel sometimes my weakness is I don't put too much. I take. I don't think too much into it sometimes, and I sometimes take things for granted. You know, which sometimes is not good. How to put it? Okay, people call me lazy. People call me. I got a lot of criticism, you know, when I was playing, and people call me lazy. But somehow, I never thought I was lazy. But somehow, I think I was a smart player. You know, I used to think what was necessary for me and what was important for me and work accordingly. But I think I sometimes could not avoid thinking too much into it, and sometimes I took my skills for granted, you know. But I overcame all of that because I went for counseling. I went to a sports psychologist, and I think that's also very important. Never hesitate going to someone to speak. I think that's also very important. It's very important for you to keep talking about whatever you feel. And I thought that I was taking things for granted. I did take things for granted. And I realized it, and I just, the strengths which I have, I adapt very quickly, to the situation. So if I feel that this is where I'm going wrong, I somehow, come back to the reality and correct myself immediately. You can say it because it's because I'm a sports person, because if we play a wrong stroke, coach is always telling us you're playing a wrong stroke, and we correct it immediately. So that kind of a mentality of adapting to the situation and adapting immediately and to correct myself, I do that very immediately. So I had my strengths, and I think it helped me, you know uh, I don't take any particular failure or a day. If I've probably wasted a day, I don't uh, uh, how do I put it? I don't brood over it. You know what I'm saying? So I think that helped me. I don't brood over it. I don't think too much. When it comes to anything negative in my life, so I could move on also very fast. Yeah. Thank you for sharing that with us. Hello. Hi, my name is Ishanvi and I'm in 4th grade. All right. Hi. So I've heard that you're left-handed and you've also played doubles. Was it ever Yes. very difficult for you? Playing with left hand? Yes. And playing doubles? So basically I am my left hand is dominant. It comes naturally to me. Are you a right-handed person?
Yes. So it's the same way. Left-handedness comes naturally to me. Uh, and yeah, it being a left-handed player worked to my advantage. So yeah, I had no troubles playing with left hand. But I'm ambidextrous. I can work with both my hands. Otherwise, I just play badminton with left hand, but I do my other stuff with my right hand. So yeah. Thank you. Okay, last question, Tanmayi. You have a last question, kada? Yes, I do. So, if there's anything that you could change looking back on your journey so far, is there anything that you would? Not really, you know. I was a very impatient teenager, but I think I learned also a lot from that duration, that phase of my life. So I don't want to change anything. You know, whatever mistakes I have made and whatever good I have done, you know, whatever I am today is the result of what I have been through or gone through. And I don't think I would want to change anything, really. The only thing I would want to change is people's mindset to become more positive. I think that I would like to do around me, and I think in our society this is what we need. If I could, I would change people's mind, but I don't think I would have changed anything from my past. Yeah. Thank you. All right. థ్యాంక్ యూ. విశాల్ ఒకసారి దేవినేని సాయి భాస్కర్ నంట ఒక్కసారి అన్మ్యూట్ చెయ్యి. So Jwala is fine, right? We'll continue another a minute or so. Is it fine with you? Yeah, okay. మేబీ 2 more questions అండి. దేవినేని సాయి భాస్కర్ అండ్ దెన్ నజీర్ ఖాన్ గారు మీకు క్వశ్చన్ ఉంది కదా? Ma'am, suppose you, ma'am, while playing a match, if suppose you lost a serve by your opponent, what do you feel, ma'am? Then means do you feel bad that I lost a serve? So basically, when you lose the serve, I don't think you should think too much. You should always remember how you lost a point. So, and when you get a point, you should always remember how you got the point. You cannot feel dejected on court, because if you get dejected on court by losing just 1 point, then you will lose series of points. So forget about it at that moment, and just focus on getting yourself back. Thank you, ma'am. Nazir garu, Hi, please Jwala go garu. ahead. Yeah, thank you. Hi, Jwala. Good morning, ma'am. Good morning. యాక్చువల్గా నేను ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని లైవ్ లో చూడటం. ఎప్పుడు కూడా మేము యూట్యూబ్ లో కానీ అలా పేపర్స్ లో కానీ న్యూస్ లో కానీ చూడటమే. సో గుడ్ టు సీ యూ మ్యామ్ టుడే. మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా చూడటం, దట్ మాట్లాడటం కూడా మీతో. థ్యాంక్ యూ తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళకి. మ్యామ్, ఇది మీది ఎలా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది మ్యామ్? మీరు చిన్నప్పటి నుంచి దీంట్లోనే చేయాలని ఉన్నదా, లేక లేదు ఇప్పుడు మధ్యలో అంటే ప్యాషన్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ప్లస్ సినిమా మూవీస్ లో కూడా మీరు చేశారు, నేను చూసాను, చాలా బాగా చేశారు. దాంట్లో మూవీస్ లో చేయలేదండి. జస్ట్ మూవీ వాజ్ అ ఫ్రెండ్, మన నితిన్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ అండి. సో ఒక్కటే దాంట్లో చేశాను. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ inclination towards movies. I know my weaknesses, and I don't think I'm a good actress, so I did not pursue that. But అదే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఉండింది, దట్ మై పేరెంట్స్ డాడీ తీసుకెళ్లేవాడు రోజు ఎల్బీ స్టేడియం కి, అండ్ అలా
అన్ని స్పోర్ట్స్ ఆడిన తర్వాత అలా అలా మొదలైంది బ్యాడ్మింటన్. I've played all sports. I've done gymnastics for 5 years. From the age of 4 to 9, I've done gymnastics. I was a swimmer. I played tennis. I played cricket. Anni ఆడాను నేను. So then I chose badminton. Yeah. Nice to see you, ma'am. Bye. Thank you. Last question, Jwala Garu. Monica Regonda. Last question. We won't hold you. I know you have a very tight schedule. We understand that. Monica, last question. Hi, ma'am. It is really Hi. nice to do like this. My question is, what is the best part about competing? Like, you have participated in many competitions and all of it. So what is the best thing, when you compete with someone else? What is the best thing? Like, what really motivates you to compete with other people? I think, it becomes a habit. I started off very early, and the speed of the game and the strength you need, everything. If a common man or a common man looks at us, they're like, oh my God, you're doing so much, but you get used to it. Like now in lockdown, I'm finding washing the vessels, doing kitchen job is very tough. Okay, but people get used to it, and it's the same thing. I've been doing sports since the age of 4. Competition's been part of my life. What's the good thing? You learn a lot. As I said in my earlier answer, that winning or losing, you shouldn't get overexcited in both. You shouldn't get completely dejected with a loss. You shouldn't get completely satisfied with a win. I think, because if I get dejected, I will waste another 2-3 days and not practice. If I win and get satisfied, I will forget that there's a competition again next week. So for us, as a sports person, you learn the art of balancing, and that's the good part about competition. You are so focused on that particular thing that I think it's just part of our life. I can't really explain it to you properly, because for us it's a normal thing. It's like going to work every day, 9 to 5. Yeah, I mean, you guys really work hard. I mean, that's the reason you are in this position. I think yeah, everybody works hard. Anything you want to become an expert in, and if you want to any profession, if you give 8 hours a day, you'll become the best in that particular profession. It may not be just sports, it could be anything. That's what I believe. And this was my job. Playing badminton was my job. After to a certain point, till the realization happened about you have to be dedicated, disciplined. Till then it was fun. I obviously, playing badminton was fun, but once you get into the groove, and then the whole nation is involved, and then the whole social pressures involved, then there's a lot of pressure. It's a mixture. It makes you strong. Just a quick question, like, how do you take the criticism? Like, people really criticize whether you win or you lose. See, one thing I'm very very clear about, that I'm only answerable to my family, my immediate family, and my coach. That's about it. So people can criticize, and see, I welcome constructive criticism. I think that is very important, and everybody should take constructive criticism very positively. Sometimes, which we don't realize, someone else from outside is looking at us and telling us our flaws. I think that is very important. But criticism per se,
I'm not really bothered because nobody's in my shoe, you know. Nobody is sitting or standing in my place, and nobody's seen my struggle. Only my family and my coach has. So I'm only answerable to them. So it never hit me. I've grown a very thick skin, really. So criticism doesn't affect me at all. Awesome. Really, thank you so much for answering my questions, and wish you all the success in the future as well. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Jwala Garu. Thank you. Thanks for your time. Thanks for joining us. Thanks for responding to all our questions that our folks had in our community. And thanks for Sai Garu. Yeah, I think we're good. Thanks once again. Thanks, Jwala Garu. We will get connected again. All right. Yeah, Jwala Garu. ఒక్కసారి విజిత కొండపల్లి మీకు తెలుసా అండి? ఇప్పుడు తను పెట్టింది మెసేజ్. విజిత, షీ నోస్ మీ అని పెట్టారు. యా, బట్ దట్స్ ఓకే. యా, థ్యాంక్స్ అండి. సాయి గారు ఒక్క నిమిషం అండి. జ్వాల గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఫ్లోరిడాకి, మా మెంబర్స్ కి అందరికి మీ అడ్వైజర్స్ ఇచ్చినందుకు, అండ్ యామిని గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ valuable suggestions to our kids and families and everyone. Thank you. Okay, Andy. Going back to our session, Sai Garu. Yeah, that's it. I think Jwala Garu, thanks, and you have a nice weekend. Thank you. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. And wait 1 second, Andy. We still have Sai Revathi on the call. ఇందాక కొంతమంది క్వశ్చన్స్ కి తను ఆన్సర్ చేయలేదని తను ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యారు. Yeah, sorry Andy, Sai Revathi garu to keep you waiting. But I think manamu question session ki inka done Andy. Because we have Gideon inka. Okay. So no Sai Revathi garu, yeah, Sai